El sol apenas comenzaba a elevarse bra. El lago cuando los tambores retumbaron en el corazón de Tenochtitlan. No era un sonido cualquiera. Era una llamada. Una advertencia. Miles de personas se congregaban frente el templo mayor. Esa montana artificial que dominaba la ciudad como un gigante el cielo y la tierra. Desde abajo, la escalinata parecía interminable. Desde arriba, la multitud era un mar de rostros expectantes. En lo alto, sacerdotes, cubiertos de pintura negra y roja, agraban junto a la piedra de sacrificios. El humo del copal ascendía como una columna invisible que conectaba el mundo humano con el de los dioses. El ritual estaba a punto de comenzar. Para el espectador moderno, la escena puede resultar incomprensible, incluso brutal. Para los habitantes del Imperio Mexica, aquello era algo más profundo que un acto. Dio un acto de violencia. Era la garancia de que a salir al día siguiente. Era la confirmación de que el orden cósmico seguía intacto. Y, sobre todo, era la demostración pública de que el poder político controlaba la voluntad divina. En el universo Mexica, el mundo no era estable. Había sido creado y destruido varias veces. Vivían bajo la amenaza permanente de un nuevo colapso cósmico. El quinto sol su era podía extinguirse si los dioses no eran alimentados. Y los dioses exigían lo más valioso, sangre y corazones humanos. Esta creencia no era un detalle espiritual aislado. Tira la base misma de la estructura imperial. Cada sacrificio en lo alto del templo mayor no solo apaciguaba a Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero. También enviaba un mensaje inequívoco a aliados y enemigos. El imperio tenía el favor de las fuerzas que sostenían el universo. Desafiar a Tenochtitlan no era simplemente rebelarse contra un gobierno. Era desafiar el equilibrio del cosmos. La ceremonia seguía un protocolo cuidadosamente diseñado. El prisionero, cancerado en batalla, era conducido por la escalinata, mientras la multitud observaba en silencio. No era una ejecución improvisada. Era un teatro político perfectamente calculado. Cuando el sacerdote elevaba el corazón, an palpitante hacia el cielo, la multitud no veía solo un acto religioso, presenciaba la reformación del orden imperial. Porque el sacrificio no era únicamente fe, era poder. Tenochtitlan, construida sobre islas, en medio del lago, Texcoco, no nació como capital de un imperio. Los mexicas habían sido un pueblo migrante, dispercado y marginado por otras ciudades más antiguas del valle. Sin embargo, en poco más de un siglo, transformaron su destino. Como pasó un pueblo recién legado a dominar extensos territorios desde el Golfo de México hasta el Pacífico. La respuesta no puede entender sin observar la alianza entre religión y estrategia política. La élite gobernante comprendió algo fundamental: el miedo y la devoción podían entrelazar valores indistinguibles. El tributo que fluya Tenochtitlan, cacao, plumas exóticas, textiles, jade, sostenía la economía imperial.
Pero el tributo, humano, sostiene, algo, anms, poderoso, la narrativa, de invencibilidad. Cada campaña militartina, un doble objetivo. Conquistar territorios, sib pero también. Capturar prisioneros, vivos. La guerra no era únicamente expansión. Era abastecimiento ritual. El campo de batalla se convertía en antesala del altar. Yesa, realidad era conocida por todos los pueblos. Sometidos. El efecto psicológico era devastador. No bastaba con pagar impuestos. La derrota significaba la posibilidad de terminar en la cima del templo mayor. El sacrificio se convertía así en una herramienta de control que trascendía la espada. Era una advertencia permanente. Sin embargo, el sistema no se sostenía solo por el terra. También ofrece integración. Los pueblos conquistados mantenían a sus gobernantes locales. Sus tradiciones y sus dioses, siempre que reconocieran la supremacía Mexica, y cumplieran con el tributo. La religión imperial no eliminaba. Otras creencias, las absorbía, las subordinaba. El templo mayor mismo simboliza Bosa dulada, dedicado tanto, a Huitzilopochtli como, a Tlaloc. Unia guerra, y fertilidad, destrucción, y vida. Esa combinación de flexibilidad política y rigidas ritual. Creó una maquinaria de dominio extraordinaria, eficaz. El emperador no gobernaba solo como líder, milita. Gobernaba como intermediario entre el mundo humano y el divino. Su autoridad no era solo administrativa, sagrada. Y ahí residía la clave del sistema. Si el emperador era garante del equilibrio cósmico, su poder era incuestionable. Pero también profundamente vulnerable. Porque si los dioses parecen abandonar al imperio, si el orden cósmico se quebraba, entonces la legitimidad podía desmoronarse con la misma rapidez con la que había sido construida. En la cima del templo mayor, mientras el corazón ofrecido se elevaba hacia, nadie podía imaginar que alja, nadie podía imaginar que alja, ismo scenario, presenciaria, el colapso del mundo que pretendía sostener, pero el pada, basado en la sangre, y el mito, aunque imponente, siempre camina, al filo de su propia fragilidad. Así comenzaba la historia de un imperio que hizo de la religión, el sacrificio y el poder, no solo herramientas de dominio, sino los pilares de su existencia. Mucho antes de que el templo mayor dominara el horizonte y de que los sacrificios se convirtieran en símbolo del poder imperial. Los mexicas no eran dueños de nada. Eran extranjeros, intrusos, un pueblo errante que vagaba por el valle de México buscando un lugar donde asentarse. Su propia memoria colectiva hablaba de una salida mítica desde Aztlán, guiados por la promesa de su dios Huitzilopochtli. No era solo una migración física. Era una misión sagrada. Durante décadas fueron rechazados por soldados, y consolidadas como escapados, y colhuacan. Se les veía como bárbaros, como guerreros sin refinamiento. Pero esa marginación moldeó su carácter político. Aprendieron observando. Sirvieron como mercenarios. Entendieron cómo funcionaban las redes de tributo, las alianzas dinásticas y las rivalidades entre senorios, la promesa divina
Era Clara Debian, Funder Susathoth, Don Viren, Anaguila Posada, Sabra, un nopal, devorando, una serpiente. Cuando finalmente encontraron, Isa Sinel, en Islat del Lago, Texcoco, no era el lugar, ms fertile, ni el ms estratégico. A simple vista. Era pantanoso, inestable, vulnerable. Pero era sagrado. Y lo sagrado, en la mentalidad, Mexica. Tenía prioridad sobre cualquier calculo práctico. Funder Tenochtitlan, en 1325, no fue un acto ingenuo, sino profundamente ideológico. La ciudad nació marcada por la convicción de que su destino estaba escrito por los dioses. Esa narrativa otorgaba cohesión interna y justificaba sacrificios colectivos. Si el pueblo había sido elegido, entonces el sufrimiento initial era parte del plan cósmico. Sin embargo, la fe por su sola no construí an imperio. Durante sus primeras décadas, los mexicas estuvieron sometidos al poderoso señorío de Azcapotzal, pagaban tributo, combatión en guerras, que no decidían. Perons. Periodo aprendieron algo crucial, el verdadero poder no residía únicamente en la fuerza militar, sino en la capacidad de organizar un sistema estable de dominación indirecta. Luego cuando las tensiones políticos debilitaron a Azcapotzal, los mexicas, liderados por Escoto, y asesorados por Escoto, y asesorados por Telelo, aprovecharon el momento, formaron una alianza estratégica con Texcoco y Tlacopan. Nacha así la triple alianza. No era simplemente un pacto militar, que era el embrión de un nuevo orden regional, que comenzó la transformación ideológica ms profunda. Tlacalel impulsó una reescritura de la historia mexica. Se destruyeron antiguas codoses. Y se construyó un nuevo relato oficial que colocaba a los mexicas como herederos legítimos de tradiciones toltecas, y como pueblo electo por Huitzilopochtli. El pasado fue moldado para legitima. El presente, esta decisión fue clave. Un imperio necesita algo ms que armas. Necesita justification moral y espiritual. La expansión militar debía verse no como ambición, sino como mandato divino. Las campañas ya no eran simples conquistas. Eran actos necesarios para alimentar al sol y preservar el equilibrio universal. A medida que la triple alianza derrotaba ciudades rivals, el sistema de tributo se cada pueblo conquistado debía entregar bienes específicos, mantas, alimentos, padres presos, guerreras. El tributo se convirtió en la sangre económica del imperio. Pero junto, el tributo material crea una exigencia ms inquietante. Prisioneros para el sacrificio. La religión comenzaba a integrarse de manera estructural con la política exterior. No se trataba de conversiones forzadas en el sentido europeo posterior. Los mexicas no eliminaban a los dioses locales. Los incorporaban a su panteón jerárquico. Pero el mensaje era claro. Todos los cultos quedaban subordinados al eje sagrado de Tenoch. La ciudad y la luz. Mientras tanto, la ciudad, crechelatos, tenos, calzadas, chinampas, un sistema hidráulico impresionante. Garantizaba producción agrícola suficiente para sostener a una población en aumento. El esplendor arquitectónico reforzaba la narrativa de grandeza divina. Cada piedra,
colocada en el templo, mayor no era solo construcción urbana. Era propaganda cósmica, apod. Sacerdotal también. Se consolidaba. Los Tomacos, intérpretes de los presagios y guardians del calendario ritual. Aquarian, una influencia decisiva. Determinaban fechas propicias para guerras, coronations y ceremonias. La política comenzaba a girar en torno al calendario sagrado. El tiempo mismo estaba sacraliza. Este entrelazamiento de religión, economía y estrategia militar creó una estructura difícil de desafiar. La guerra alimentaba. El sacrificio legitimaba la guerra. El tributo financiaba ambos. Todo formaba parte de un engranaje cuidado, pero bio la superficie. Comenzaban a acumular tensions. Cada nueva provincia Acadia requesa, pero también resentimiento. Cada victoria incrementaba el prestigio, pero ampliaba las fronteras que debían controlarse. Que España, expansión dependencia. Sin nuevos territorios, el flujo de tributo y prisioneros podía disminuir. El Imperio Mexica no nació como una explosión repentina de violencia ritual. Se construyó paso a paso, decisión tras decisión, narrativa tras narrativa. Fue el resultado de lides que entendieron que la autoridad ms salida no es la que se impone solo con armas, sino la que convence a todos de que su dominio es voluntad de los dioses. En ese punto, religión y poder ya no eran elementos separados, se habían fusionado en una sola estructura. Y el sacrificio. En crecimiento comenzaba a ocupar el centro visible de existía. El escenario estaba preparado. El imperio tenía su mito fundacional, su maquinaria militar y su legitimidad sagrada. Solo faltaba lever esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Imagina una ciudad construida sobre un lago, una metrópolis vibrante y poderosa en el corazón de un vasto imperio. Esta era Tenochtitlan, la capital de los mexicas. Un pueblo que en menos de 200 años pasó de ser un grupo de nómadas a dominar gran parte de Mesoamérica. Pero, ¿cuál fue el secreto de su increíble ascenso? Y es importante en como es que esta misma clave de su éxito se convirtió en la semilla de su destrucción. Hoy vamos a explorar la fascinante y compleja estrategia del sacrificio, el pilar sobre el que se construyó y se derrumbó el Imperio Mexica. Para entender a los mexicas, primero debemos entender su cosmovisión. Ellos creían que vivían en la era del quinto sol, un mundo que ya había sido destruido y recreado 4 veces antes. Su principal deidad, Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, necesitaba un elemento precioso para mantener su fuerza y seguir luchando contra las fuerzas de la oscuridad. Cada noche, asegurando que el sol saliera cada mañana. Es elemento era la cocoyotl, el agua preciosa, la sangre humana. Para los mexicas, el sacrificio no era un acto de crueldad por placer, sino una obligación cósmica, una responsabilidad sagrada para mantener el equilibrio del universo y la supervivencia de su mundo. Esta creencia estaba en el centro de toda su sociedad, desde su religión y política
hasta su economía, y vida cotidiana. Cuando los Mexicas la gran alveo de México en el siglo XIV eran un pueblo marginado, vistos como bárbaros por los poderosos ciudades sudocuya existen. Pero traen consigo una voluntad de hero, y su implacable Dios Huitzilopochtli. Se asentaron en un islote en el lago de Texcoco, y fundaron Tenochtitlan en 1325. Desde allí, toya comenzaron a forjar su destino. Al principio sirvieron como mercenarios. Para otros, pero rápidamente aprendieron las reglas del juego político y militar de la región. Fue entonces cuando su ideología del sacrificio se convirtió en una poderosa herramienta de Estado. Diferencia de otros imperios que buscan los Mexica total de sus enemigos. Los Mexicas perfeccionaron un tipo de conflicto conocido como las guerras floridas o exiotal. Estas no eran batallas campales para conquistar territorios, sino enfrentamientos rituales organizados con otros pueblos. El objetivo principal: capturar guerreros enemigos vivos. Estos prisioneros eran el mayor tesoro que un soldado Mexica podía obtener en el campo de batalla, mucho más valioso que el oro o las tierras. Porque estos cautivos serían llevados de regreso a Tenochtitlan para ser sacrificados en honor a los dioses. Esta estima tenía un doble propósito genial desde el punto de vista estratégico. Por un lado, cumplía con su deber religioso de alimentar al sol y a las demás deidades. Las grandes ceremonias de sacrificio, realizadas en la cima de imponentes pirámides como el Templo Mayor, eran espectáculos plicos diseñados para reafirmar la fe del pueblo y demostrar el poder de sus dioses. Por otro lado, era una herramienta de control psicológico y político absolutamente aterradora. Imagina ser un líder de un pueblo vecino. Sabes que los mexicas no solo pueden derrotar en el campo de batalla, sino que además se levantan mayores guerreras para un destino que consideras horrible. El mensaje era claro: resistir es inútil. Y trae consigo un final espantoso. Esta maquinaria de guerra y sacrificio alimentó una expansión increíblemente rápida. Los mexicas, junto con sus aliados de Texcoco y Teotihuacan, formaron la Triple Alianza y comenzaron a someter a docenas de ciudades. A los pueblos conquistados no se les imponía la cultura mexica directamente, ni se les obligaba a hablar náhuatl. En su lugar, se les exigía pagar tributo. Y este tributo no era solo en forma de maíz, plumas de quetzal, jade o textiles. Una parte crucial del tributo era la entrega periódica de personas para el sacrificio. Este flujo constante de recursos y vidas humanas hacía Tenochtitlan la comercio en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo en su época, una deslumbrante joya de ingeniería y poder. Para un joven mexica, el camino hacia el honor y el estatus social pasaba inevitablemente por la guerra. Desde niños eran entrenados en las artes marciales. La violencia no se medía por cuantos enemigos matabas, sino por cuantos capturabas. Un guerrero que lograba capturar a 4 o más enemigos podía ascender a las prestigiosas órdenes militares
De los guerreros águila, o los guerreros jaguar. Eran la élite de la sociedad. Heroes aclamados que gozaban de privilegios y respeto. Este sistema de méritos incentivaba una agresividad y una eficacia militar constantes. El imperio necesitaba prisioneros para sus rituals, y los guerreros necesitaban prisioneros para su ascenso social. Era un ciclo que se autoalimentaba y que impulsaba la maquinaria imperial sin descanso. Sin embargo, aquellos donde la estrategia que los llevó a la cima comenzó a mostrar sus gritos. El sistema de tributos y sacrificios generaba un profundo resentimiento entre los que los sometidos. No era solo la carga económica. Era la humiliación constante y el terror de ver a su gente llevada a Tenochtitlan. Los Tlaxcaletes, los Totonacas y muchos otros grupos odiaban a los mexicas con una intensidad que apenas podemos imaginar. A diferencia de otros imperios que integraban a los pueblos conquistados, el modelo Mexica los mantenía como subdedos, resentidos, esperando la mínima oportunidad para rebelarse. La fuerza del imperio era también su mayor debilidad. Estaba construido sobre una base de miedo y odio, no de lealtad. Y entonces, en 1519, llegaron los españoles, Hernán Cortés y sus apenas 500 hombres, desembarcaron en la costa. Desde una perspectiva puramente numérica, no eran una amenaza para un imperio de melones. Para Cortés era un estratega astuto y, sobre todo, un observador agudo. Rápidamente se dio cuenta de la profunda fractura que existía en el dominio mexica. Vio el odio en los ojos de los Totonacas y la feroz independencia de los Tlaxcaltecas. Entendió que el imperio no era un bloque monolítico, sino una estructura mantenida por la fuerza y lista para implosionar. La estrategia de Cortés fue brillante en su simplicidad. Se presentó no como un conquistador, sino como un libertador. Permitió a los pueblos sometidos librarlos del yugo mexica y de sus terribles sacrificios. Para los Tlaxcaltecas y otros, los españoles no eran necesariamente amigos, pero eran el enemigo. Se unieron a Cortés por miles aportando la fuerza numérica, el conocimiento del terreno, y lo más importante, una sed de venganza, que igualaba la ambición de los conquistadores. De repente, el pequeño ejército de Cortés se transformó en a fuerza masiva, un ejército indígena liderado por españoles. La propia cosmovisión mexica, que les había dado tanta fuerza, ahora jugó en su contra. La llegada de estos seres extranjeros, las enfermedades que trajeron y los prejuicios sobre el regreso de Quetzalcóatl, crearon confusión y indecisión en el liderazgo mexica, al menos al principio, cuando finalmente se dieron cuenta de la verdad amenaz, ya era tarde. La guerra que siguió no fue simplemente de 500 españoles contra el imperio mexica. Fue una guerra civil mesoamericana, a gran escala con los mexicas luchando contra una coalición masiva de sus antiguos súbditos armados y liderados por los españoles. La misma estrategia del sacrificio que había aterrorizado a sus vecinos
Durante décadas, ahora a la montaba. El fuego de la rebelión. Que los consume. De la rebelión. Que los consume. Te la terra letters. La cuatro derrota de una suceda. Sino el colapso de un sistema universal. El sol no dejó de salir. El mundo no terminó. No salir. El mundo no terminó. La crincha que había impulsado a las Mexicas a la cima se demostró. A los ojos de los supervivientes. Y de los pueblos victoriosos, como falsa. El imperio, construido sobre la sangre de sus enemigos, fue ahogado por la sangre de una guerra civil que él mismo había provocado. La historia del Imperio Mexica es una poderosa lección sobre cómo las fortalezas de una civilización pueden, bajo las circunstancias adecuadas, convertirse en sus vulnerabilidades fatales. Su ascenso fue meteórico, impulsado por una combinación única de fe religiosa, brillantes militar y terror psicológico. Pero su imperio, construido sobre el miedo en lugar de la integración, era inherentemente frágil. La estrategia del sacrificio, que les dio el poder para dominar, fue la misma que unió a sus ánimo. Y celo su trágico y espectacular final. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Imperio Mexica. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribir, y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de la historia. Hasta la próxima. A comienzos del siglo XVI, el Imperio Mexica parecía haber alcanzado su punto máximo de esplendor. Bajo el gobierno de Moctezuma II. Tenochtitlan brillaba como una de las ciudades más impresionantes del continente, mercados, abarrotados, templos monumentales, ejércitos disciplinados, y una red de tributo que abarcaba vastas regiones. Desde la cima del templo, mayor el poder parece absoluto. Peronl, corazón mismo de esa grandeza, comenzaban a manifestarse señales inquietants. Moctezuma no era un gobernante improvisado. Había sido formado en la disciplina militar y en la estricta tradición sacerdotal. Comprendía mejor que nadie la delicada arquitectura que sostenía al imperio. Religión, sacrificio y dominio político entrelazados como un solo cuerpo. Sin embargo, su reinado marcó una transformación sutil pero profunda. El ceremonial se volvió más rígido, corto, más distante. El Tlatoani comenzó a presentarse no solo como intermediario de los dioses, sino casi como figura intocable. La distancia simbólica reforzaba la autoridad, pero también aislaba al gobernante de la realidad provincial. Mientras en Tenochtitlan, el ritual consolidaba la imagen de orden cósmico. En las regiones tributarias crecía el cansancio. El sistema exigía expansión constante. Nuevas campañas eran necesarias para sostener el flujo de tributo. Y prisioneros, pero cada guerra acadia enemigos potenciales. Algunos pueblos resistían con resentimiento acumulado. Otros cumplían por temer. El equilibrio era frágil. Y en esa fragilidad comenzó a infiltrarse la incertidumbre. Los presagios cobraron protagonismo. Relatos posteriores hablan de señales inquietantes, incendios inexplicables en templos, camitos, en el cielo, voces en la noche.
ms alla de su dimensión legendaria. Lo important es que reflejan un clima de ansiedad. En una sociedad donde la legitimidad política dependía del favor divino, cualquier anomalía podía interpretarse como advertencia. Y entonces ocurrió lo impensable. En 1519, llegaron noticias desde la costa oriental, hombres desconocidos habían desembarcado en enormes embarcaciones. No eran como ningún enemigo anterior. Vestían metal, montaban animales gigantescos y portaban armas que escupían fuego. Hernán Cortés y sus hombres no eran solo una amenaza militar te amenaza militar. Simbólica, para Moctezuma, el desafío no era únicamente estratégico, era cosmológico. Si el imperio era garante del orden universal, como interpretar la llegada de estos extranjeros, eran invasores comunes. Eran emisarios divinos. Las decisiones tomadas en ese momento revelarían la tensión interna del sistema. En lugar de una respuesta militar inmediata, y contundente, se optó por la cautela diplomática. Cortés fue recibido en Tenochtitlan. El gesto fue audaz y arriesgado. Invitar al extranjero al corazón del Imperio significa confiar en la superioridad simbólica. Moctezuma parece convencido de que el orden sagrado protegería la ciudad, pero la lógica europea era distinta. Cortés comprendió rápidamente las fracturas internas del imperio. Supo que no enfrentaba una unidad monolítica, sino un sistema sostenido por equilibrios delicados. Los pueblos sometidos como Tlaxcala vieron en los recién legados una oportunidad inesperada. Décadas de tributo y amenazas rituales habían sembrado resentimientos profundos. La diplomacia del terror, que durante ecos había asegurado obediencia, ahora alimentaba alianzas contra Tenochtitlan. La manchas contra Tenochtitlan. El clímax llegó cuando la tensión estalló dentro de la propia capital. Moctezuma fue tomado prisionero por los españoles, le Tuatuani, y del orden cósmico, convertido en rehén, su propio palacio. El golpe simbólico fue devastador, si el intermediario entre dioses y hombres podía ser capturado, tu decía eso del favor divino. La masacre del templo, mayor perpetrada durante una ceremonia religiosa, quebró la ilusión de invulnerabilidad. La sangre que durante ecos había sido instrumento de dominio, ahora corría como seño de vulnerabilidad. La ciudad se levantó en furia. El orden ritual se transformó en caos. La llamada noche, triste marcó un breve respiro para los mexicas, pero el daño ya estaba hecho. Las alianzas enemigas se consolidaban. La confianza en la protección divina se erosionaba. La maquinaria que había dependido de expansión constante y legitimidad sagrada comenzaba a colapsar bajo su propio peso. La batalla final no fue solo militar, fue simbólica. Cuando Tenochtitlan cayó en 1521 tras meses de asedio, no se derrumbó únicamente una ciudad, se quebró la estructura que había unido religión, sacrificio y poder en un solo sistema. El templo mayor fue destruido, los dioses desplazados, el eje cósmico alterado. El imperio que había gobernado a través del miedo sagrado enfrentó una realidad inesperada.
Su legitimidad dependía de un orden que podía ser interrumpido. El clímax no fue solo la caída de Morelos, fue la fractura de la narrativa que había sostenido todo el edificio imperial. Y en ese instante, la historia de Mesoamérica cambió para siempre. La caída de Tenochtitlan en agosto de 1521 no fue un simple cambio de poder. Fue un colapso total del orden que durante casi un siglo había sostenido el dominio Mexica. Las calzadas quedaron cubiertas. Las canas se llenaron de cuerpos. El templo mayor, corazón espiritual y político del imperio, fue reducido a ruinas. Pero la destrucción física era apenas al inicio de una transformación mucho más profunda. El sistema que había unido religión, sacrificio y autoridad imperial se descentró en cuestión de meses. La captura y muerte de Cuauhtémoc, último Tlatoani, simbolizó el fin de la continuidad sagrada el gobernante. Ya no era el intermediario entre dioses y hombres. Ahora era prisionero de un nuevo orden. Con su caída, desapareció el eje que articulaba el universo político Mexica. Para los pueblos que durante décadas habían pagado tributo, la derrota de Tenochtitlan tuvo un efecto inmediato. Algunos celebraron la caída del poder que los había mantenido bajo amenaza constante. Tlaxcala aliada decisiva de los españoles esperaba recompensas y autonomias. Otros señoríos que habían resistido en silencio vieron confirmadas sus decisiones de alianza. Pero la realidad pronto mostró una ironía histórica. El vacío dejado por el imperio Mexica no significó libertad duradera. Los conquistadores comprendieron rápidamente la eficacia del sistema tributario preexistente. En lugar de desmantelarlo por completo, lo adaptaron. Las redes de recaudación se mantuvían ahora al servicio de la corona española. La estructura administrativa indígena fue utilizada para facilitar el nuevo dominio. Colonio sin embargo, fue prohibido de inmediato. Para los frailes y autoridades españolas aquel ritual era la prueba suprema de barbarie y la justificación moral de la conquista. Las ceremonias públicas desaparecieron. Los templos fueron destruidos o convertidos en iglesias. El templo mayor, quedó sepulto bajo la nueva traza urbana de la ciudad de México. La dimensión simbólica de esta transformación fue enorme. Si el sacrificio había sido el acto que garantizaba la continuidad del cosmos, su eliminación representaba una ruptura radical con la cosmovisión anterior orden del universo, tal como lo habían concebido los mexicas, había sido reemplazado por otro. Pero la memoria no desapareció de la noche a la mañana. Muchos rituales sobrevivieron en formas ocultas o transformadas. Las creencias se mezclaron con el cristianismo emergente. La devoción a nuevas figuras religiosas convivió con antiguas símbolos resignificados. La religión siguió siendo herramienta tapada, aunque bajo un discurso diferente. En términos políticos, el impacto fue devastador. Las epidemias traídas por los europeos, viruela sarampión, diezmaron a la población indígena. La estructura demográfica colapsó.
Ciudades Unidas, Quedaron despobladas, a mano de obra que había sostenido la economía imperial disminuyó drásticamente. El miedo que durante años había sido instrumento de control cambió de rostro. Ya no era el ter al altar del sacrificio, sino enfermedades desconocidas, encomenderos exigentes, en sistema legal incomprensible, el poder se mantuvo, pero bio astrológica, la caída del imperio también transformó la percepción histórica del sacrificio. Cronistas españoles lo describieron con horror y dramatismo, reforzando la imagen de crueldad para legitimar la conquista ante Europa. Esta narrativa marcaría durante siglos la interpretación de la civilización mexica. Sin embargo, reducir el colapso únicamente al sacrificio sería simplificar la complejidad del proceso. La alianza entre pueblos sometidos y conquistadores fue decisiva. Las tensiones acumuladas dentro del sistema tributario facilitaron la ruptura. El modelo basado en expansión constante encontró su límite cuando surgió un enemigo capaz de explotar sus fracturas internas. El derrame no fue solo militar, fue estructural. Al desaparecer el eje sagrado, religión y política, el imperio perdió su fundamento ideológico, la legitimidad divina que había sostenido a los tlatones dejó de ser reconocida. Sin esa base, el aparato administrativo no podía sostenerse por sí mismo. En pocos años, la ciudad de México se levantó sobre las ruinas de Tenochtitlan. Donde antes resonaban los tambores rituales, ahora sonaban campanas. Donde se elevaban corazones, hacia el sol, se elevaban mesas. El pasaje urbano reflejaba el cambio de paradigma. La consecuencia inmediata fue clara, el sistema que había convertido el sacrificio en pilar de dominio se extinguió, pero su impacto histórico no desapareció. Las decisiones que durante décadas habían consolidado el poder imperial también habían acumulado resentimientos. Cuando llegó el momento crítico, esas tensiones facilitaron la caída. La historia no fue un simple choque entre dos mundos. Fue el desenlace de un proceso interno y externo que puso a prueba las salidas de un imperio construido sobre la convicción de que controlaba el orden cósmico. Y cuando es orden pareció quebras, la estructura completa se vino abajo. Hola, exploradores de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las ciudades impresionantes que el mundo haya visto jamás, la gran Tenochtitlan. Imaginen una metrópolis flotante, construida sobre un lago, con canales en lugar de calles. Majestuosos templos que rozaban el cielo, y un mercado tan vibrante que asombró a los primeros europeos que lo vieron. Esta era la capital del poderoso Imperio Azteca, o Mexica, como ellos se llamaban a sí mismos. Pero como es que una civilización tan avanzada y poderosa, que en tan poco tiempo acompañan a desentragar los secretos, las alianzas y las batallas que sellaron el destino de Tenochtitlan. Esta no es solo una historia de conquista, es una compleja red de profecios, traiciones y una resistencia heroica que merece ser cantada. Prepárense
Pork zarpamos, hacia el corazón del México antiguo. Para entender, la queda, primero debemos maravillarnos con su grandeza, mundada en y senarwu, segna leyenda en el lugar, donde una aguila, devoraba a una serpiente sabra un noble. Tenochtitlan era una obra maestra de la ingeniería letters. Los mexicas construyeron calzadas para conectar la isla con tierra. Firm acueductos, que traen agua fresca, desde los manantios, y un sistema de chinampas. O jardines flotantes, que alimentaban a una población de ms de personas. Era ms grande que cualquier ciudad europea de la época, incluida Londres o Paris. Su sociedad estaba altamente organizada, con un emperador, o tlatoani, a la cabeza, sacerdotes, guerreros de élite como los aguila y los jaguar, y un pueblo de artesanos, comerciantes, y su cosmovision giraba en torno a dioses como Huitzilopochtli, el dios del sol, y la guerra, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La vida estaba regida por calendarios compulsos y un profundo sentido del deber cósmico. Pero este dominio no estaba exento de tensions. Los mexicas exigían tributo a los pueblos conquistados, lo que generaba un profundo resentimiento que sería clave en los eventos por venir. Y entonces, en el huito, todo cambió. Desde la costa del Golfo de México, llegaron noticias de hombres extranjeros, con piel pálida, barbas espesos, que parecen venados gigantes, y con armas que escupían fuego y truenos, eran los españoles liderados por un hombre ambicioso y astuto llamado Hernán Cortés. Acuda el emperador Moctezuma II. Estas noticias eran alarmantes, acusas o simplemente hombres. Cuna antigua, proficia, hablaba del regreso del dios Quetzalcóatl por el este, en ano específico que coincidía casualmente con la llegada de Cortés. Está incertidumbre inicial marcó la primera respuesta de Moctezuma. En lugar de un ataque inmediato optó por la diplomacia, enviando regalos de oro y tesoros con los extranjeros se marcaron, pero para los españoles sedientos de riqueza y gloria. Estos regalos solo confirmaron que habían encontrado una tierra de inmensa opulencia avivando su deseo de llegar a la capital. El viaje de Cortés hacia Tenochtitlan no fue un simple paseo. Fue una obra maestra de estrategia política y manipulación. Cortés rápidamente se dio cuenta del hoyo que muchos pueblos sometidos sentían hacia los mexicas. Su primer gran golpe de suerte fue en la costa, donde encontró a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había aprendido a hablar maya. Poco después, en Tabasco, la fue entregada una joven Nahua Malintzin, conocida como la Manche. A la hablaba Nahuatl y Maya. Juntos Aguilar y Malinche se convertían en el sistema de traducción de Cortés, permitiendo comunicarse, negociar y, sobre todo, conspirar. Sque, alianza, ms, crucial fue con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas. Tras una serie de feroces batallas en las que las tlaxcaltecas probaron la fuerza de los españoles, decidieron que era mejor unirse a ellos para derrotar a su enemigo común. Esta alianza
few el punto de inflexión. Cortzwa no lideraba, a unos pocos, cientos de españoles. Ahora comandaba, un ejército, masivo, de miles de guerreros, indígenas, listos, para lucha. Hasta la muerte contra Tenochtitlan. Noviembre de 1519. El ejército de Cortes, reforzado por sus aliados, Tlaxcalitas, llegó a las porras de la Gran Caballo. La imagen debió ser sobrecogedora. Moctezuma, en una decisión que todavía hoy se debate, salió a recibir a Cortes y lo aloyó en uno de los palacios de la ciudad. Few por miedos, por estrategia, o por la crincha, de que eran enviados, de los ellos, ni los Jesús. Nunca lo sabremos con certeza. Te meses una extraga, calma reino en la Sueza. Los españoles eran huspedes, pero en realidad, Moctezuma era su prisionero de facto. La tensión era palpable. La situación explotó cuando Cortes tuvo que dejar la ciudad para enfrentarse a otra expedición española enviada para arrestarlo. En su ausencia, su lugarteniente, Pedro de Alvarado, cometió un acto atroz. Durante una importante celebración religiosa en el templo mayor, Alvarado ordenó una música desarmada, acoa. Matanza, fue brutal y incendio. La matanza, fue brutal y incendio, la furia del pueblo. Cuando Cortes regresó victorioso, encontró Tenochtitlan en plena rebelión. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Los mexicas, enfurecidos por la massacre, cesaron a los españoles en su palacio. En un intento por calmar a la multitud, hicieron que Moctezuma saliera a hablarles. Pero su pueblo ya no lo respetaba. Fue herido de muerte por piedras lanzadas por su propia gente. Con su líder quitó los españoles se vieron atrapados. Su única opción era una huida desesperada. En la noche del 30 de junio de 1520, conocida como la noche, Trieste intentaron escapar sigilosamente por una de las calzadas. Pero fueron descubiertos. Guerreros mexicas en canoas los atacaron por todos lados. Cientos de Maleo de sus aliados Tlaxcaltecas murieron ahogados en los canales, arrastrados por el peso del oro que intentaban lavarse. Cortes apenas logró escapar. Y se dice que logró la derrota bajo un árbol. Parece que el poderío Mexica había triunfado. Pero la noche Trieste no fue el final, fue solo el preludio de una catástrofe en mayor. Tras la humillante derrota, Cortes y los supervivientes se regruparon en Tlaxcala. Lejos de rendirse, su determinación se fortaleció. Pero mientras planeaba su contraataque, un enemigo invisible, y mucho más letal que cualquier arma española ya estaba haciendo estragos en Tenochtitlan la viruela. Traída por los europeos, la enfermedad se extendió como la pólvora entre una población que no tenía ninguna inmunidad. La viruela diezmó a la ciudad. Murieron miles, quizás cientos de miles, inclinando al nuevo Tlatoani, quejado la expulsión de los españoles. Cuitlahuac, y enfermedad, no solo mató a guerreros y civiles, sino que destruyó la estructura social, generando caos, hambre, y desesperación. La moral de los defensores se desplomó. Mientras Tenochtitlan sufría esta plaga,
devastadora, cortes preparaba, metodicamente, su asalto final. Con un ejército, renovado, reforzado, con guerreros indígenas, y nuevos soldados españoles, cortes regreso, en 1521. Su plan era brillante, y despiadado. En lugar de un asalto directo, impuso un asedio total. Cortó los acueductos, que suministraban agua potable, a las ciudades y bloqueó las calzadas para impedir la llegada de alimentos. Pero su arma secreta fue una flota de juegos, barcos de guerra, bergantines que había mandado construir y ensamblar en el lago de Texcoco. Con estos barcos, controló el lago, destruyó las canoas mexicas y pudo atacar la ciudad desde el agua y la tierra simultáneamente. La defensa de Tenochtitlan fue liderada por el último y valente Tlatoani. El joven Cuauhtémoc, atorante, Tisherwoodias, la ciudad resistió, heroicamente, la corren casa por casa, canal por canal, en medio del hambre, la sed y la enfermedad. Los españoles avanzaban lentamente, derribando edificios para rellenar los canos y permitir el paso de su caballería y artillería tours. El asedio fue brutal. El hedor de la muerte lanaba el aire. Los relatos de ambos bandos describen escenas de horror absoluto. Los mexicas, a pesar de estar superados en muro y tecnología, y devastados por la enfermedad, lograron con una violencia increíble. Pero la situación era insostenible. El 13 de agosto de 1521, después de semanas de combate incesante, la resistencia finalmente colapsó. Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa para continuar la lucha desde otro lugar, pero fue capturado por uno de los bergantines españoles. Con la captura de su último líder, la defensa de Tenochtitlan llegó a su fin. La ciudad, que alguna vez fue una joya, llena de cadáveres. La caída de Tenochtitlan no fue solo la derrota, no una ciudad. Fue el colapso de un imperio y el fin de una era para las civilizaciones de Mesoamérica. Entonces por que Tenochtitlan no fue una sola cosa, sino una tormenta perfecta de factores. La superioridad tecnológica española con sus cañones, arcabuces, balizas y armaduras de acero fue importante, pero no decisiva, por su ala. El factor psicológico, como el uso de caballos y perros de guerra, también jugó un papel. Sin embargo, los dos elementos más determinantes fueron, sin duda, las alianzas políticas y las enfermedades. Sin la ayuda de decenas de miles de guerreros indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, el pequeño ejército de Cortés nunca habría podido ni siquiera sonar con sitio, una sitio ni ciudad tan grande y bien defendida. Y sin la devastadora epidemia de viruela que aniquiló a la población y a sus ladeza, Mexica habría sido infinitamente más fuerte. La caída de Tenochtitlan es una historia trágica y compleja que nos enseña sobre el choque de mundos, las consecuencias de la ambición y la increíble resiliencia del espíritu humano, tanto en la conquista como en la defensa. Sobre las ruinas de esta gran ciudad se construía la ciudad de México, marcando el nacimiento de una nueva nación mestiza. Gracias por acompañarme
en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha fascinado la historia de la caída de Tenochtitlan, no olvides de like este video. Suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Déjame los comentarios qué parte de esta historia te impacta. Nos vemos en el próximo video.